A very good evening and thanks for joining us on the Ektv News. I am Abimbola Adegboyega. The All Progressive Congress APC women leaders in Ekiti State have assured Governor Biodu Oyebanji of their vote with a view to secure the party's governorship ticket for the June 2026 poll. They gave the assurance during a women's mobilization tour to Idosi, Ijeru and Efon local government areas. BSS reporter Adedayo Adeleye completes the story. At all the designated venues in Ido, Ijeru and Efalaye, the women fully backed the proposed twin endorsement for President Bola Tinubu, Governor Biodu Oyebanji and his deputy Okinlu Amunisade Afuye on 28th of this month in Ado-Ekiti by all the structures of the party in the state. The chairman of Irede Local Council Development Area, Mrs. Modupe Bakari, said that APC party members are backing the governor for a second term on account of his performance, saying they are ready to play a significant role in actualizing the dream. We should all get prepared. Our government is in power and we should work tirelessly to ensure that the next government produce the next government, which is Bao, that Bao continue in his duty as the governor of Ekiti State. Women leaders in Idosi, Mrs. Grace Olayinka, Ijero Council, Mrs. Rachel Idowu, and Efon local government area, Mrs. Orire Abiola, said that those trying to ruffle the party structures using monetary power will not be allowed. The Deputy Governor, Okinlu Amunisade Afuye, while addressing the women, revealed that Ekiti under Governor Oyebanji had surpassed other states of the Federation in terms of elective and appointive positions for women, assuring that the number will increase in the second term. The Deputy Governor maintained that the move by some faceless individuals and groups on social media platforms with intention to dent the image of the governor would not be welcome. Times 3 nǹkan 2022 la máa rí 26 àbí a ṣe fún wa. Bálá àwọn tó wà lórí TikTok, lórí Facebook, lórí WhatsApp tó ń sá kiri ṣe fún ọ láyè níbẹ̀ fún. The chairman, APC Women Elders Council, Mrs. Ronke Okusaya, APC State Women Leader, Mrs. Caroline Egunluse, expressed confidence in the ability of the party to enthrone the governor to improve security, agriculture, industrialization, and human capital development, being championed by its administration. Adedayo Adeleye reporting. Still on politics in Ekiti, the State Deputy Governor Okinlu Amunisade Afuye has called on APC women in the state to remain steadfast in their support for Governor Biodu Oyebanji, who has demonstrated commitment to gender promotion since the assumption of office. The Deputy Governor made the call during the APC mobilization tour to Ikole, Oye, Ilejemeji and Moba local government areas of the state. BSS reporter Adedayo Adeleye again completes the story. The APC mobilization tour to Ikole, Oye, Iye, and Otu-Ekiti recorded a large turnout of women from various communities in the 4 local government areas. The Deputy Governor, Okinlu Amunisade Afuye, thanked the women for supporting Governor Oyebanji, saying their support has brought numerous developments, especially for women. She noted that the progress witnessed under the present administration could only be sustained if women continue to mobilize support for the governor in the forthcoming primaries and general elections. Okinlu Afuye added that Governor Oyebanji's respect for party supremacy necessitated more support to ensure his government succeed. At the time of registration, our motto carried on and found no party Diboni about 3 years ago. Party to Dagbabai, and Pomo Jaji, and register our Billy Dibojo. Our Billy Dibojo, and you let it party to Lodi and Womoyi. Also, the Director General of Community Communications, Mrs. Mary Osho-Motosho, and Special Assistant to the wife of the Governor on political matters, Mrs. Toyin Adepoju, urged women to remain united ahead of next year's elections
Well, we are preaching oneness, we are preaching unity, we are preaching steadfastness, because these are virtues that female politicians really need at this very critical period. And we are appreciative of the love that they are showing to Governor Biodun Abayomi Oyebanji. They have called him a very, very unique party man, and indeed they have seen that he's indeed a great party man. The wonderful message to them is to keep on supporting Bao. Bao is a wonderful father. Bao is a wonderful governor. Bao can support anybody to any length, even from different parties. Go to anywhere, you will see female. We are the one, and it's Bao that make us relevant. Some of the women stakeholders, including Mrs. Moji Fafure from Ikole, Mrs. Bamishile Adisola from Oye, and Mrs. Kemi Olaleye, pledged continued loyalty to Governor Oyebanji and promised to participate in the upcoming INEC voter registration. Meanwhile, members of Timber Traders Association, Ikole local government, led by the chairman, Chief Kaode Akredolu, unanimously endorsed Governor Oyebanji for a second term. Adedayo Adele reporting. The State Commissioner for Health and Human Services, Dr. Oyebanji Filani, has applauded Governor Biodun Oyebanji's commitment to the health sector. He gave the commendation at a stakeholder engagement with people of Ikere and Ekiti Southwest local government areas. The report. The Commissioner for Health itemized the achievement of the present administration to include staff recruitment, renovation of health facilities, and provision of drugs. He said the administration will continue to prioritize the well-being of health workers and the people of Ekiti State. All the work that we've done in the sector, the results that we've achieved, is due not likely solely because of the commitment that His Excellency has given. And I want to use this opportunity to charge every one of us to maximize the use of our health centers. We've had 250 nurses who were employed in the last 2 months, and midwives. We're distributing them to, sending them to our facilities. Please tell our people to use them. The Permanent Secretary, Ministry of Health, Mrs. Olushola Gbenga Igotun, noted that the administration impact on the health sector has been significant. She said that the stakeholders meeting was to access the existing facilities and identify further needs. Nígbà tó bá débẹ̀, wàá bá àwọn oníṣẹ́ ètò ìlera tó dángájíá. Àbí pé tó bá débẹ̀, àwọn ohun èlò tó yẹ ká lò ó wà nínú àwọn hospitals wa ní ká sọ ni. Tá bá ní ká kà. Some of the stakeholders commended Governor Oyebanji for creating an enabling environment through infrastructure and manpower development. Our health centers for antenatal care is already there. We should utilize our skilled delivery people, our health people that are there, our postnatal. The chairman of Ikere local government area, Oluwadamo Lekun, urged residents to visit hospitals regularly for check-ups. Ẹ jẹ́ ká lọ sí hospital. Ní pàtàkì àwọn health center wa tó wà nítòsí ìgbà tí yí padà o. The Ogoga of Ikere, Obadejumi Adu, represented by Chief Taju Adejumo, and others called for more sensitization on ailment covered under the Free Health Program. Ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wa ó túbọ̀ wà increased so that àwọn èèyàn mọ̀ exactly where and what they can get from the health facilities. Construction of more health centers, free treatment for eye problems, distribution of mosquito net, and recruitment of more doctors. People of Ikere and Ekiti Southwest local government areas were represented at the event. Abimbola Adegboyega reporting. The state government has warned property speculators and land grabbers against further selling of government lands at the State University area. The special advisor to State Governor on Lands, Surveys and Geographic Information System, Professor James Olaleye, gave the warning at a meeting in Ado-Ekiti with some community leaders from Olorunda, Olorunsogun, Ikigbishi, Irewumi and other adjoining areas of the state capital.
Olale explained that the land in question was acquired by the state government in 1982 for the establishment of the state university with proper documentation and acquisition processes, stressing that in view of this fact, no individuals or group has the right to lay claims on it as the land legally belongs to government, while stressing that it is a criminal offense on the part of anybody to sell property of government, noting that whoever is caught in such act will be made to face the wrath of the law. He also cautioned against harassment and intimidation of residents of the area by some land claimers, stressing that the primary function of any government is to protect lives and properties of its citizens, and therefore will not hesitate to deal decisively with whoever is taking the law to his or her hands. The meeting ended with the setting up of a committee by the special advisor to look into the matter and report its findings when the meeting reconvenes. The impact civil servants make in the lives of others will testify about them after retirement from active service. This was the cruise of exhortation of a Muslim cleric, Imam Iroyin Lekunrere, at the signing out and retirement ceremony of the Permanent Secretary Ministry of Works, Mr. Ibrahim Ganiu from Ektv State Civil Service, held in Ado-Ekiti. BSS reporter Olushola Thomas said that the event had in attendance the State Commissioner for Works, Mr. Shola Adebayo, top government functionaries, traditional rulers and religious leaders. The report. Imam Iroyin Lekunrere, who attributed the success in active service of the retired Permanent Secretary, Mr. Ganiu, to the grace of Allah, charged him to continue to serve his Creator and humanity with the rest of his life. Today our brother has become a statement, and we can see the statement. You are a PS or director or any admin staff or non-admin staff, admin cadre, you are going to leave that office. The occasion witnessed musical performances by the choir of the Ministry of Works at Ektv State Performing Arts Company. In their goodwill messages, the Commissioner for Works, Mr. Adebayo, among other dignitaries at the ceremony, described Mr. Ganiu as a selfless and dedicated civil servant. We will call on you from time to time for assistance when needed. And I pray that the good work that has sustained you thus far will continue to take care of you. When the guy first came in, the first thing he said that it's not comfortable seeing our people going to the bushes to ease themselves. And within a short period, God made arrangements and we have toilets for all the staff. Faithful Muslim, when we ran into that particular Babuaya, Allah stood firmly that we will never go to anybody, that we should just commit everything into the hands of Almighty God. High point of the program was the signing out of service and the cutting of retirement cake by the Permanent Secretary. In an interview, the Permanent Secretary urged civil servants to be focused while in active service. I'm so happy that I'm ending well in the service. It's been a very rough journey and a very tough one. But I thank God, I give glory to Him. It's not by power or by might that I got to this level. It is just the grace of God. So I thank God and I'm happy to be. I'm very, very happy. Mr. Ibrahim Ganiu, who was employed as personnel officer too in 1994 in the then Ondo State, retired from the Ektv State Civil Service after attaining the mandatory retirement age. Olushola Thomas reporting. The Director General National Automotive Design and Development Council, Mr. Oluwemimo Oshanipin, has called on Nigerians to patronize made in Nigerian products and build the nation's economy. Mr. Oshanipin made the call while featuring on the program
My Agenda. Jessica Okwa monitored and the report. Mr. Oshanikwi, who analyzed the importance of patronizing made in Nigerian goods and services, said that Nigerian products are built to Nigerian climate and specification. He said that NADDC was working on projects that would ensure that Nigerian products become the only product in the automotive market. We should look at, for example, the amount Nigeria are spending on motorcycle and tricycle is enormous. So we gather our team together. Can we design something in Nigeria and use Nigerian material to build it instead of bringing everything and just come and assemble in Nigeria? So I've talked to the manufacturer, the assembler that come from I don't want to mention the country now, but you know where most of the tricycle and motorcycle come from, and I've sat with them. We need you to go beyond assembling any material. We have set up a team and we are working with some private sector. We are going to design, we are going to produce, we are going to make sure that minimum 75% of what go into that machine will be from Nigeria. On CNG, Mr. Oshanikwi said that the compressed gas is cost effective and government is doing everything possible to make conversion much easier for the people. He encouraged Nigerians to embrace the federal government CNG plant and assured them that former car manufacturers have keyed into the government CNG project. I'm just saying, what we have and we don't use that, we are wasting, we are flaring. We are spending money to destroy it. We need to now put them to productive use because it is cheaper, it is cleaner, it is more reliable. So, and it's sustainable too. And this is what informed this decision. And then you look at it, the subsidy was removed. Subsidy on fuel was removed. And if it is removed, there's going to be an alternative. The alternative to that is CNG. 20% of what you spend on PMS is what you are going to use to buy CNG that will cover the same distance. So when you look at it, it's no brainer because someone is spending 10,000, another person is spending 2,000. That's what it means. It means, and then if we embrace it, it's going to make our environment cleaner. It's going to provide more money. We are going to have more money for the tricycle operators. That's Okada riders. He advised youth to shun get-rich-quick syndrome and to be hardworking to have a better future. I am Jessica Okwa. The Fountain Brothers Club has honored Master Folabi Ayodeji, who scored 370 in JAMB with a check of 250,000 naira. At the ceremony in Ado-Ekiti, the club announced plans to give free JAMB forms to 80 vulnerable students across the 16 local government areas of Ekiti State and an annual award for the best performing student. The representative of the club, Mr. Ayola Jumbo, called on youth to avoid social vices and remain focused on their goals. Our initiative to support less privileged for smart young people who are ready to work hard. Through this initiative, we aim to provide financial assistance, mentorship, and resources to help these young individuals excel academically and pursue their dreams. We are confident that with the right support, they can become the next generation of leaders and change makers in our community. As part of our philanthropic gestures, we will be giving out free JAMB forms to 5 vulnerable students in each of the 16 local governments, totaling 80 students. We will annually award the best performing students in JAMB, irrespective of their town of origin. To our young people, we urge you to maintain good character, shun nefarious activities like thuggery, stealing, and substance abuse, which can jeopardize your health, future, and family reputation. On behalf of Fountain Brothers Club President and members, I present Afolabi Olumide Ayodeji with a check of 250,000 naira.
We shall be going for a commercial break shortly. Don't go away, stay tuned. Reverend Dr. Emmanuel Adeyinka, the President of the Baptist Conference, and most importantly, the Chairman of Christian Association of Nigeria in the state. I'm happy to announce to you that the annual Ministerial Renewal Conference being organized by Deeper Life Bible Church of the state in collaboration with Ektv CAN is here again. By the grace of God, the theme for this annual Renewal Ministers Conference is termed Double Portion Anointing, a necessity for end-time harvesters. So the conference is slated to hold on July 19, 2025, and the venue will be Deeper Life Bible Camp, Ajibamidele, off Ado-Ekere Road, Ado-Ekiti, starting by 9 a.m. that Saturday. So I'm using this medium to invite all ministers, all bishops, all apostles, all evangelists, all church workers, and pastors' wives across the breadth and length of the state. It's going to be another time of divine encounter. So I'm using this medium to invite you to come en masse, pastors to come along with their church workers. I will be waiting to receive you. God bless you. Beautiful, it's your name. Wonderful is what you are to me. Ever be killer for our mommy. Every mom. Chef. Mr. Chef, what's your secret? My secret is the wide range of seasoning powders from Mr. Chef. Perfect for meals such as spicy stew, cooked meat, roasted beef, fried rice, and cooker. Unleash your inner chef and explore our wide range of Mr. Chef seasoning powder. The Commissioner of Police in Lagos State, Olonda Rejimo, has promised residents a peaceful and secure environment ahead of the local government election in the state tomorrow. The special advisor to the president, has dismissed allegation that President Bola Tinubu is behind recent disruption faced by opposition parties in the country. He claimed that the assertion is politically motivated. Bayo Ononuga said this in an interview with Newsmail. Ononuga denied report that President was interfering with meetings on activities of opposition coalition, particularly the new alliance between former Vice President Atiku Abubakar, Peter Obi from Labour Party and others under the African Democratic Congress. The National Hajj Commission of Nigeria has begun preparation ahead of the 2026 pilgrimage following the successful completion of the 2025 Hajj exercise. On the business news tonight, Sosi Olaribiwa of our business desk is here with the business news. President of Dangote Group, Alhaji Aliko Dangote, has doubted the possibility of state-owned Port Harcourt, Warri and Kaduna refineries functioning again. Dangote revealed that the refinery, which are under the management of the Nigerian National Petroleum Company Limited, had gulped up to 18 billion naira, yet have refused to work. The billionaire businessman spoke while hosting members of the Global CEO Africa after a tour of the Dangote Petroleum Refinery in Lagos. According to Dangote, the 650,000 capacity Dangote Refinery, which he built after the government of late President Umar Yar'Adua aborted his acquisition of the government refinery,
now has over 50% of its output dedicated to premium motor spirits petrol. Still on business news, the Nigeria Content Development and Monitoring Board has approved the request of no fewer than 448 foreigners to work and earn a living in the oil and gas sector, even as the federal government pushes for 70% local content participation in the industry. Data showed that the approvals covered both long-term expatriate quota slots granted within the first half of 2025 from January to June. The expatriate quotas typically allowed foreigners expats to work in Nigeria's oil and gas sector for roles deemed not locally available. The approval reflects the country's continued reliance on foreign expertise for specialized roles despite ongoing reforms to promote indigenous capacity. However, stakeholders have raised concern that the expatriate quotas system is still being misused, with multiple government agencies allegedly issuing approvals independently. Finally, on business news, the Group Chief Executive Officer of Nigeria National Petroleum Company Limited, Bayo Ojulari, has attributed the country's high oil production cost to massively security investment aimed at safeguarding crude oil pipeline in the Niger Delta region. Ojulari said Nigerians' current cost of crude production has soared to as high as $30 per barrel, more than double of the global average. From the business desk, Tosin Olaribiwa. That's it on the Ektv News. Stay tuned for the Yoruba version of the news. Ẹ̀kálẹ́ ẹ̀sìkárò sórí ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ fún ti àṣẹ lónìí. Ìyábọ̀ Ọlájídé ní orúkọ tèmi. Àwọn aṣáájú obìnrin lẹ́gbẹ́ òṣèlú APC nípínlẹ̀ Èkìtì ni ó ti fi ìdánilójú wọn hàn fún gómìnà Bíọ́dún Oyèbánjí pé wọn yóò dìbò fún un pẹ̀lú èròǹgbà láti jẹ́ kí ó rí tíkẹ́ẹ̀tì gómìnà ìpínlẹ̀ yìí gbà nínú ètò ìdìbò 20 oṣù kẹfà ọdún tó ń bọ̀. Wọ́n fi ọwọ́ ọ̀rọ̀ yìí sọ̀yà lákòókò ètò àbẹ̀wò ìtanijí èyí tí àwọn obìnrin ṣe ní agbègbè ìjọba ìbílẹ̀ Ìdó, Òsè, Ìjẹ̀rò àti Ẹ̀fọ̀n. Akọ̀ròyìn iléeṣẹ́ wa Adédayọ̀ Adélẹ́yẹ sọ wípé ètò àbẹ̀wò ìtanijí ọ̀hún èyí tí obìnrin àkọ́kọ́ nípínlẹ̀ yìí ọ̀mọ̀wé Ọláyẹmí Abẹ́dọ̀ Oyèbánjí gbé kalẹ̀ ló wà lásìpè fún àtìlẹ́yìn fún sáà kejì gómìnà lọ́fíìsì. Ká gbọ́ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà. Ní gbogbo àwọn oríkò tí wọ́n yà sọ́tọ̀ fétò náà nílùú Ìdó, Ìjẹ̀rò àti Ẹ̀fọ̀n Alàyè ní àwọn obìnrin ti fọwọ́ sí pípadà díje lẹ́lẹ́kejì ààrẹ Bọ́lá Tinubu, gómìnà Oyèbánjí àti igbákejì rẹ̀ Ọ̀kínlú Àmúnísádé Afúyẹ́, èyí tí wọ́n ń gbèrò láti ṣe nílùú Adó Èkìtì lọ́jọ́ 28 oṣù yìí. Alága agbègbè ìdàgbàsókè ìjọba ìbílẹ̀ Ìrédé Modúpẹ́ Ayabákàrẹ́ sọ pé àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC wà lẹ́yìn gómìnà láti ṣe ìjọba lẹ́lẹ́kejì látàrí àwọn iṣẹ́ ribiribi tó ṣe. Wọ́n ní àwọn yóò rí i dájú pé àfojúsùn rẹ̀ náà ṣẹ.
tó ń ṣe dáadáa lẹ́kìtì tó jẹ́ pé wọ́n lójú àánú tó jẹ́ pé all inclusive governance ni wọ́n ṣe mọ́ ọ̀tá ẹnikẹ́ni mọ́ ọ̀tá wá sẹ́yìn rárá lẹ́kìtì state lágbára ọlọ́run á túbọ̀ máa túbọ̀ náà máa tún fún wọn wọ́n máa mọ̀ ọ́ ṣe sí lórúkọ Jésù. Àdarí àwọn obìnrin níjọba ìbílẹ̀ Ìdó-Òsì Grace Aya Ọláyínká, ìjọba ìbílẹ̀ Ìjẹ̀rò Rachel Aya Ìdòwú àti ìjọba ìbílẹ̀ Ẹ̀fọ̀n Alàyè Abíọ́lá Aya Oríire sọ pé àwọn tí wọ́n fẹ́ fi ọwọ́ da àlàkalẹ̀ ètò ẹgbẹ́ ọ̀hún rú lójúnà àti dọmọ oyè làwọn ò ní fààyè gbà. Nínú ọ̀rọ̀ tirẹ̀ igbákejì gómìnà Ọ̀kìnlọ́ Múnísádé Afúyẹ́ sọ pé ìpínlẹ̀ yìí fakọyọ láàrin gbogbo ìpínlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí lábẹ́ ìjọba gómìnà Oyèbánjí nípa ti ìyànsípò àti fífààyè gba àwọn obìnrin láti díje nínú ìdìbò bó ti fi dá wọn lójú pé yóò ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ tó bá padà yàn án sí ọ́fíìsì lẹ́lẹ́ẹ̀kejì. Igbákejì gómìnà fi yé wọn pé ìlàkàkà àwọn eléke òṣèlú lórí ẹ̀rọ ayélujára lójúnà àti takọsálà gómìnà ni wọn kò ní fààyè gbà. Ó mọ̀ pé ká bá fi máa padà dìbò tó ń bọ̀ times 3 nǹkan tá a ní kó sábà 22 la máa rí 26 àbí a ṣe é ṣe fún wa. Bá láwọn tó wà lórí TikTok lórí Facebook lórí WhatsApp lọ sá kiri ṣe é fún ọ láyè ní platform. Alága àwọn àgbààgbà obìnrin nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC Olóyè Rónkẹ́ Aya Òkúnsọ̀yà àti adarí àwọn obìnrin ẹgbẹ́ òṣèlú APC ní ìpínlẹ̀ yìí Olóyè Caroline Egúnjọbí sọ pé èrèdí tí ẹgbẹ́ òṣèlú APC ṣe ń ṣàkitiyan ìpadàbọ̀sípò gómìnà sọ́fíìsì lẹ́lẹ́ẹ̀kejì kò sẹ̀yìn iṣẹ́ rere tó ṣe nípa ti ètò ààbò, ètò ọ̀gbìn, ètò ọrọ̀ ajé àti ètò ìrónilágbára èyí tí ìjọba rẹ̀ ń ṣe. Olúwabùsáyọ̀ Ìdòwú ló ń jábọ̀ ròyìn. Igbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ Èkìtì Ọ̀kìnlọ́ Múnísádé Àfúyẹ́ ti ké sí àwọn obìnrin ẹgbẹ́ òṣèlú APC láti mú ìdúróṣinṣin wọn ní ṣe àtìlẹ́yìn fún gómìnà Bíọ́dún Ìbánjí fún ìfarajì rẹ̀ ní ṣègbélárugẹ ìbí òjùbí látìgbà tí ó ti dé ọ́fíìsì. Ó fọ ìpè yìí lákòókò ètò ìtanijí tí ẹgbẹ́ òṣèlú APC ṣe sí àgbèjọba ìbílẹ̀ Ìkọ̀lé, Ọ̀yẹ́, Ìlẹ́jẹ̀ Méje àti Mọ̀bà. Akọ̀ròyìn wa Dídayọ̀ Adélẹ́yẹ má bọ̀ wájú àgbẹ̀ ọlẹ́kùnrin sí. Ìyàwó gómìnà ìpínlẹ̀ yìí ọ̀mọ̀wé Ọláyẹmí Abíọ́dún Oyèbánjí ti ṣàgbékalẹ̀ ètò àbẹ̀wò sí àwọn obìnrin jákèjádò ìpínlẹ̀ yìí ṣáájú ìdìbò ọdún 2026. Nígbà tó ń bá àwọn obìnrin sọ̀rọ̀ nílùú Òde, Òmù, Èmùrè àti Ìsẹ̀, igbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ yìí Ọ̀kìnlọ́ Múnísádé Afúyẹ́ pàrọwà sáwọn obìnrin láti má ṣe fààyè gba àwọn òṣèlú tí wọ́n fi owó ràbò lójúnà àti jẹ́ ọmọ oyè fún ẹgbẹ́ òṣèlú náà. Ó rọ̀ wọ́n láti dúró ṣinṣin lórí àtìlẹ́yìn wọn fún gómìnà Bíọ́dún Oyèbánjí, ẹni tó má gbéga báwọn obìnrin nínú ìyànsípò gbogbo tó ṣe. Wọ́n á ṣe é ṣe fún yín o. Property tó púpọ̀ lọ́nà. A ṣe é ṣe àbí kò ní ṣe é ṣe. Registration wà ńbẹ̀. Wọ́n ti bá yín sọ àbí? Wọ́n bá yín sọ̀rọ̀ primary. Inú ìṣọ̀kan ni o. Inú ìṣọ̀kan ni o. Ẹ bá ti kẹ ìrámù ẹlẹ́nu ọ̀rọ̀ tó bá láwọn tó ń gbówó gbàtà ìpínlẹ̀ bá gbà lọ́wọ́ kan. Nínú ọ̀rọ̀ tirẹ̀ adarí àwọn àgbààgbà obìnrin nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC Rónkẹ́ Aya Òkúnsọ̀yà pàrọwà sáwọn obìnrin láti fìbò san oore fún gómìnà Oyèbánjí nínú ètò ìdìbò ọdún tó ń bọ̀ ní bó ṣe ṣe dọ́gbandọ́gba láàrin ọkùnrin àti obìnrin nínú àwọn ìyànsípò rẹ̀ gbogbo tó ṣe. Adarí tẹ́lẹ̀ fáwọn obìnrin nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC nípínlẹ̀ yìí sọ pé àwọn dúró ṣinṣin nínú àtìlẹ́yìn wọn fún gómìnà, bó ti fi kún un pé èròǹgbà wọn ni àwọn yóò sì múṣẹ. Bákan náà, akọ̀wé ìjọba ìpínlẹ̀ yìí Ọ̀jọ̀gbọ́n Abibat Adúbíaró àti olùbánidámọ̀ràn fún gómìnà lórí ètò òṣèlú Olóyè Jídé Awẹ́ rọ àwọn obìnrin láti má ṣe dẹ́yẹ sí àwọn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ ọ̀hún. Wọ́n tún pàrọwà sáwọn obìnrin láti kópa nínú ètò ìforúkọsílẹ̀ fún káàdì ìdìbò tí elétò ìdìbò fẹ́ ṣe. Gbogbo àwọn adarí àwọn obìnrin nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC láti ìjọba ìpínlẹ̀ ló péjú pésẹ̀ síbi ètò náà. Lára wọn ni Kẹ́hìndé Aya Káyọ̀dé àti Rachel Adémilóyè ní ìjọba ìbílẹ̀ fi èròǹgbà àtìlẹ́yìn wọn fún gómìnà Oyèbánjí hàn. Olúwabùsáyọ̀ Ìdòwú ló ń jábọ̀ ìròyìn.
kọmíṣánná fẹ́tò ìlera àti ọ̀rọ̀ ọmọnìyàn nípínlẹ̀ Èkìtì dókítà Oyèbánjí Fílàní ti yòǹbó akitiyan oyèfarajì gómìnà Bíọ́dún Oyèbánjí lẹ́ka ètò ìlera. Ó sọ̀rọ̀ ìgbóyìn náà níbi ìpàdé àwọn ẹni ọ̀rọ̀ kan pẹ̀lú àwọn èèyàn agbègbè ìjọba ìbílẹ̀ Ìkẹrẹ àti Èkìtì South West. Akọ̀ròyìn wa Bíbọ́lá Adégbóyèga mú àbọ̀ ń wá èyí tó wáyé èyí tí wọ́n ṣe nílùú Ìkẹrẹ Èkìtì wípé kọmíṣánná fẹ́tò ìlera mẹ́nubà àwọn àṣeyọrí ìjọba tó wà lóde lọ́wọ́ yìí tó fi mọ́ gbígba àwọn òṣìṣẹ́ síṣẹ́ sí iṣẹ́ àtúnṣe àwọn ilé ìwòsàn àti pípèsè oògùn. Ó sọ wípé ìjọba náà yóò tẹ̀síwájú fífi ògiri ọwọ́ mọ́rọ̀ ìgbàgbádùn àwọn ìṣẹ̀lẹ̀tò ìlera àtàwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Èkìtì. Akọ̀wé àgbà ní ilé iṣẹ́ fẹ́tò ìlera arábìnrin Olúṣọlá Gbénga Ìgòtún ṣàlàyé pé ìjọba tó wà lóde yìí ni wọn ò lè kó iyán òun ipa rẹ̀ kéré lẹ́ka ètò ẹ̀kọ́ ètò ìlera. Ó sọ wípé ìpàdé àwọn ẹni ọ̀rọ̀ kan ọ̀hún ló wà láti mọ bí ohun gbogbo ṣe rí láwọn ilé ìwòsàn àti láti lè mọ ohun tí wọ́n nílò. Ọ̀pọ̀ àwọn ẹni ọ̀rọ̀ kan tí ó wà níbi ìpàdé náà kan sára sí gómìnà Oyèbánjí fún bí ó ti pèsè àyíká tí ó rọrùn nípasẹ̀ ohun amúlùúdùn àti ìdàgbàsókè ọmọnìyàn. Alága ìjọba ìbílẹ̀ Ìkẹrẹ ọ̀gbẹ́ni Olú Adámọlẹ́kùn rọ àwọn olùgbé láti mọ̀ ṣe àbẹ̀wò lóòrèkóòrè sí ilé ìwòsàn fún àyẹ̀wò ara wọn. Bákan náà ni ìwùgà ìlú Ìkẹrẹ ọba Adéjìmí Adú ẹni tí olóyè Tájù Adéjùmọ̀ ṣojú fún pè fún ètò ìtanijí túbọ̀ ṣe fún lórí ọ̀rọ̀ àwọn àìsàn èyí tó ń bẹ lábẹ́ ètò ìlera ọ̀fẹ́ ṣíṣe túbọ̀ kọ́ àwọn ilé ìwòsàn túbọ̀ ṣe ṣíṣe ìtọ́jú ojú ìṣòro ojú èyí táwọn èèyàn ní àti pínpín àpò ẹ̀fọn àti gba àwọn dókítà ṣiṣẹ́ sí àwọn èèyàn agbègbè ìjọba ìbílẹ̀ Ìkẹrẹ àti Èkìtì South West ni ó péjú síbi ètò náà. Ìjọba ìpínlẹ̀ Èkìtì ti ṣèkìlọ̀ fún àwọn tí ó gba dúkìá tó sì ń já ilẹ̀ gbà lòdì sí títa ilẹ̀ ìjọba èyí tó wà ní agbègbè fásitì ìpínlẹ̀ Èkìtì. Bọ́ba jíròrò pàtàkì fún gómìnà ìpínlẹ̀ yìí fọ́rọ̀ ilẹ̀ wọnlẹ̀wọnlẹ̀ àti ìlànà ètò agbègbè ọ̀jọ̀gbọ́n James Ọlálẹ́yẹ ló lu aago ìkìlọ̀ bẹ́ẹ̀ níbi ìpàdé kan tí wọ́n ṣe nílùú Adó Èkìtì pẹ̀lú àwọn adarí àdúgbò kan láti Ọlọ́rundá Ọlọ́runṣògo Èkégbèsè Ìrẹ́wùmí àti àwọn agbègbè tí ó farapẹ́ ní olúìlú ìpínlẹ̀ yìí. Ọ̀jọ̀gbọ́n Ọlálẹ́yẹ ṣàlàyé pé ilẹ̀ tí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ yìí ní ìjọba ìpínlẹ̀ yìí ti gbà láti ọdún 1982 fún ìdásílẹ̀ fásitì ìpínlẹ̀ Èkìtì pẹ̀lú àwọn ìwé ẹ̀rí tó yanrantí àti àwọn ìlànà èyí tí ó jẹ́ pé wọ́n ti fi ẹnu rẹ̀ jóná. Wọ́n tẹnumọ́ wípé pẹ̀lú ìdí èyí àtàwọn ẹ̀rí bàjẹ́mu nìṣó wọ̀nyí ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ tàbí ọlọ́dọni èyí ni kò ní àṣẹ láti sọ wípé òun nílẹ̀ náà nítorí pé ilẹ̀ ọ̀hún ló jẹ́ ti ìjọba lójúlówó. Ó wá tẹnumọ́ wípé ó jẹ́ ìwọ̀ ọ̀daràn fún ẹnikẹ́ni tàbí ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ tí ó bá ń ta ilẹ̀ ìjọba níbi ó ti sọ wípé ẹnikẹ́ni tí wọ́n bá gbámú ni yóò fi ojú dánrin òfin ọba. Ó wá ṣe kìlọ̀ fún àwọn tí wọ́n halẹ̀ tí wọ́n sì ń dúnkòkò mọ́ àwọn olùgbé agbègbè náà èyí tí àwọn kan tí wọ́n sọ wípé àwọn olónílẹ̀ tí wọ́n ń ṣe lóòótọ́ ni mo wípé ojúṣe ìjọba lójúlówó ni láti dáàbò bo ẹ̀mí àti dúkìá àwọn olùgbé rẹ̀. Fún ìdí èyí sọ wípé ìjọba kò ní tẹ̀tì láti fi ìyà jẹ ẹnikẹ́ni tí ọwọ́ òfin bá tẹ̀. Ìpàdé ọ̀hún níbi ìpàdé ọ̀hún wọ́n fẹnu rẹ̀ kò pẹ̀lú bí ọba jíròrò pàtàkì ọ̀hún ti ṣe àgbékalẹ̀ ìgbìmọ̀ tẹ̀kótó kan láti bójú wo ọ̀rọ̀ náà kí wọ́n sì fi àbọ̀ jẹ́ ìpàdé ọ̀hún ní ìgbà míì tí wọn yóò ṣe ìjókòó ìpàdé náà. Ipa tí àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba bá ti ní nínú ìgbé ayé àwọn yòókù ni wọ́n sọ wípé ó jẹ́ ẹ̀rí máa jẹ́mi nìṣó nígbà tí wọ́n bá fẹ̀yìntì lẹ́nu iṣẹ́ ọba tán. Èyí ọ̀rọ̀ ìyànjú òjíṣẹ́ Allah kan Imam Ọlálékan Junad níbi ètò ìsìn ìdágbére ìfẹ̀yìntì fún akọ̀wé àgbà níléeṣẹ́ fún ọ̀rọ̀ iṣẹ́ òde ọ̀gbẹ́ni Ibrahim Ganiyu ẹni tó fẹ̀yìntì lẹ́nu iṣẹ́ ọba ìpínlẹ̀ Èkìtì ní ìlú Adó Èkìtì.
akọ̀ròyìn Olúṣọlá Thomas Mábọ̀wá wípé ètò ọ̀hún ni kọmíṣánná fẹ́tò iṣẹ́ òde ọ̀gbẹ́ni Ṣọlá Adébáyọ̀ àwọn ọlọ́gàálọ́gàá lẹ́nu iṣẹ́ ọba àwọn orí adé àti àwọn adarí ẹlẹ́sìn ti péjú pésẹ̀. Ó sọ wípé ìmọ̀mọ̀ Lálẹ́kan Junad ẹni tí ó lòdì àṣeyọrí bíi akọ̀wé àgbà tó fẹ̀yìntì náà ọ̀gbẹ́ni Ganiyu ti ṣe àṣeyọrí lẹ́nu iṣẹ́ ọba mọ́ oore ọ̀fẹ́ Allah ó rọ̀ ọ́ láti tẹ̀síwájú sísìn àṣẹ̀dá àtọmọnìyàn pẹ̀lú ìgbé ayé rẹ̀. Níbi ayẹyẹ ọ̀hún ni àwọn akọrin ní iléeṣẹ́ fún ọ̀rọ̀ ìṣòde àti àjọ àṣà ìpínlẹ̀ yìí ti fi orin pẹ́ẹ́ta fún àwọn tó wà níbi ètò náà. Nínú ọ̀rọ̀ ìwúrí wọn, kọmíṣánná fẹ́tò fọ́rọ̀ iṣẹ́ òde ọ̀gbẹ́ni Adébáyọ̀ àti àwọn èèkàn ìlú tó péjú síbi ètò náà júwe ọ̀gbẹ́ni Ganiyu gẹ́gẹ́ bí òṣìṣẹ́jọba tó nífarajì tí kò sì mọ tara rẹ̀ nìkan. pápánbárí ibi ètò ọ̀hún ni bí akọ̀wé àgbà tó fẹ̀yìntì náà ti ṣe iṣẹ́ tó kẹ́yìn ní ọjọ́ ọ̀hún tó sì gé àkàrà òyìnbó fún ayẹyẹ náà. Nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀, akọ̀wé àgbà rọ àwọn òṣìṣẹ́ ọba láti ní àfojúsùn nígbàkúgbà tí wọ́n ṣì wà lẹ́nu iṣẹ́ ọba. Ọ̀gbẹ́ni Ibrahim Ganiyu ni wọ́n gbà síṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí òṣìṣẹ́ àgbà kejì ní ọdún 1994 ní ìpínlẹ̀ Ondo àtijọ́ tó sì fẹ̀yìntì lẹ́nu iṣẹ́ ọba ìpínlẹ̀ Èkìtì lẹ́yìn tí ó ti lo ọjọ́ orí tí òfin là kalẹ̀. Ǹjẹ́ ká tó tẹ̀síwájú yẹ ká dé òdì kejì lọ́rùn láti mú ẹ̀ka àti ìpolówó ọjà ta ní wá fún yín. When it's bright and early, get your breakfast right, baby. You need all the nutrients that will hold you tight, baby. Stay in power, you find it all in peak, baby. Every move you make, Peak's got you all the way, baby. And the peak goes on. Power on every morning with a Peak breakfast to make the most of every day. Peak, reach for your peak. Orúkọ mi ni olùṣọ́ àgùntàn ọ̀mọ̀wé Emmanuel Adéyínká Adébásóyè, ààrẹ ìjọ onítẹ̀bọmi ní ìpínlẹ̀ Èkìtì, ní pàtàkì lọ ààrẹ ẹgbẹ́ ọmọlẹ́yìn Kristi ní ìpínlẹ̀ Èkìtì. Mo ń fi àkókò yìí pé gbogbo ìránṣẹ́ Ọlọ́run, gbogbo àwọn bíṣọ̀bù, àwọn primate, àwọn evangelist, àwọn apostle àti àwọn ajínrere ní gbogbo igun kọ̀ọ̀kan tó wà ní ìpínlẹ̀ Èkìtì ní oníjọ́jíjọ́. Ìpàdé àgọ́ tọdún yìí kò yọ ẹnikẹ́ni sílẹ̀. Gbogbo àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó kù ń gbẹ fún ìràpadà ìjọ ní ìgbà ìkẹyìn yìí, gbogbo yín ni mò ń pè lọ́kùnrin àti lóbìnrin pẹ̀lú gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ ìjọ lẹ́kalẹ́ka sí ìpàgọ́ ọlọ́jọ́ kan tí ìjọ Deeper Life Bible Church ti ìpínlẹ̀ Èkìtì tí a jọ ń ṣe agbátẹrù pẹ̀lú ẹgbẹ́ ọmọlẹ́yìn Kristi ní ìpínlẹ̀ Èkìtì. Ìpàdé àjọ yìí yóò wáyé ní ọjọ́ Sátidé ọjọ́ 19 oṣù keje ọdún 2025 ní gbọ̀ngàn ìpàgọ́ ìjọ Deeper Life Bible Church tó wà ní Ajébámidélé ní òpópónà tó lọ sí láti Adó lọ sí Ìkẹrẹ́. Aago 9 òwúrọ̀ ni a ó máa pàdé. Mo retí pé gbogbo àwọn olùṣọ́ àgùntàn tó wà ní ìpínlẹ̀ Èkìtì ẹ ó darí gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ ìjọ yín láti wá ní ìfarakínra pẹ̀lú Jésù. Àkókò mìíràn nìyí fún ìpòǹgbẹ, fún ìràpadà ìjọ tá à ń retí. Dúpẹ́ àrímọ̀ dájú wípé ìjọ Jésù lákòókò yìí ó nílò ìsọjí. So bí ìsọjí ó bá dẹ̀ bẹ̀rẹ̀, yóò bẹ̀rẹ̀ láàárín àwọn olùṣọ́ àgùntàn àti àwọn òṣìṣẹ́ ìjọ. À ń retí ọkùnrin, à ń retí obìnrin, à ń retí ọmọdé, à ń retí àgbà. Olúwa yóò bùkún yín lọ́pọ̀lọpọ̀ bí ẹ ti ń wá. Olúwa yóò bùkún yín. Ọ̀gá àgbà àjọ NADDC lórílẹ̀‐èdè yìí ọ̀gbẹ́ni Olúwawẹ̀mímọ́ Ọ̀ṣánìpín ti ké sí àwọn ọmọ Nàìjíríà láti bẹ̀rẹ̀ sí ní ra àwọn nǹkan tí wọ́n pèsè ní orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà kí wọ́n sì jẹ́ kí ètò ọrọ̀ ajé ilẹ̀ yìí ó dúró déédéé. Ọ̀gbẹ́ni Ọ̀ṣánìpín ni ó fọn ìpè yìí nígbà tó kópa lórí ètò My Agenda. Akọ̀wé wa Jessica Okwa tó fi ọkàn bá ètò náà lọ mú àbò wá wípé
ọ̀gbẹ́ni ọ̀sánìpín ẹni tó ṣàlàyé pàtàkì ríra àwọn ohun tí wọ́n pèsè lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà sọ wípé àwọn nǹkan tí wọ́n pèsè lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà ni wọ́n ṣe ní ìlànà àti ìbámu àyípadà ojú ọjọ́ ilẹ̀ nàìjíríà. Ó sọ wípé àjọ NADDC ń ṣiṣẹ́ láti lórí ètò kan èyí tí yóò rí dájú wípé àwọn tí wọ́n pèsè lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà ni ó di ààyò fún ọjà àwọn tó ra ẹ̀yà ọkọ̀ ní orílẹ̀‐èdè yìí. Lórí ọ̀rọ̀ àyípadà ọkọ̀ tó ń lo bẹtiró sí afẹ́fẹ́ gáàsì yìí CNG, ọ̀gbẹ́ni ọ̀sánìpín sọ wípé ìjọba ni ó ti ń ṣiṣẹ́ tọ̀sọ́tòrò láti mú àdínkù bá iye tí owó rẹ̀ nítorí pé owó náà ga jara ṣùgbọ́n ìjọba ó ń ṣiṣẹ́ láti rí i pé àti mú àyípadà bá irú ọkọ̀ náà ó rọrùn fún àwọn èèyàn. Ó wá gba ọmọ nàìjíríà níyànjú láti faramọ́ ètò ìpinnu ìjọba àpapọ̀ lórí CNG tí ó sì fi ìdánilójú hàn wọ́n wípé àwọn tí ó ń ṣe ẹ̀yà ọkọ̀ náà ti faramọ́ ìpinnu àkànṣe ètò ìjọba CNG ọ̀hún. Ó wá gba àwọn ọ̀dọ́ níyànjú láti yàgò fún àwọn ọjà gbìrìgbìrì èyí tí ń sọni di olówó òjijì wípé kí wọ́n gbájúmọ́ iṣẹ́ takuntakun èyí tí ó mú kí ọjọ́ ọ̀la wọn ó dára sí i. Ẹgbẹ́ Fonte Brothers Club ti dá ọ̀gbẹ́ni Afọlábí Ayọ̀dèjì ẹni tí ó ní máàkì 350 máàkì nínú ètò ìdánwò JAMB lọ́lá pẹ̀lú sọ̀wédowó $2,50 náírà níbi ayẹyẹ ọ̀hún tó wáyé nílùú Adó Èkìtì. Ẹgbẹ́ ọ̀hún sọ ìpinnu rẹ̀ di mímọ̀ láti fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí ó kù díẹ̀ káàtó fún bíi 1,000 láwọn ìjọba ìbílẹ̀ 16 tó wà ní ìpínlẹ̀ yìí ní fọ́ọ̀mù JAMB ọ̀fẹ́ àti láti dá akẹ́kọ̀ọ́ tó bá pegedé jùlọ lọ́lá lọ́dọọdún. Aṣojú ẹgbẹ́ náà ọ̀gbẹ́ni Ayọ̀lá Jumbo ké sí àwọn ọ̀dọ́ láti yàgò fún àwọn ìwà kò tọ́ kí wọ́n sì gbájúmọ́ ọjọ́ ọ̀la wọn. Kọmíṣánná àjọ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Èkó Ọlọ́rundàrẹ Jimoh ti ṣèlérí fún àwọn olùgbé náà wípé àlàáfíà yóò jọba àti pé agbègbè náà yóò rọrùn ṣáájú ètò ìdìbò ìjọba ìbílẹ̀ èyí tí ó wáyé lọ́la. Ó ṣèlérí ọ̀rọ̀ yìí nígbà tó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ níbi ìpàdé kan. Ó ní kọmíṣánná ọ̀hún sọ wípé ètò ìfòfindè ìrìnkèrindò èyí tí wọ́n ti kọ́ sọ wípé yóò bẹ̀rẹ̀ ní aago 3 òru sí aago 3 ọ̀sán ni wọ́n ti mú àyípadà bá báyìí o pẹ̀lú tí yóò sì bẹ̀rẹ̀ láti aago 6 òwúrọ̀ sí aago 3 ọ̀sán. Bọ́ba jíròrò pàtàkì fún ààrẹ tí sọ wípé kò sóòótọ́ nínú àhesọ̀rọ̀ èyí tó ń sọ wípé ààrẹ Bọ́lá Tinubu ni ó wà lẹ́yìn ìdàrúdàpọ̀ àìpẹ́ yìí èyí tí àwọn adarí ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò ń kojú lórílẹ̀‐èdè yìí èyí tó ń sọ wípé ọ̀rọ̀ náà ló ní ọwọ́ kan òṣèlú nínú. Báyọ̀ Ọ̀nànúgà ló sọ̀rọ̀ náà nígbà tí ó ń bá àwọn oníròyìn fọ̀rọ̀ jọ̀wọ̀. Ọ̀nànúgà ṣẹ́ wípé ààrẹ Bọ́lá Tinubu kò dá sí ìpàdé kankan tàbí ètò ẹgbẹ́ òṣèlú tí àwọn òṣèlú alátakò èyí tó darapọ̀ ní pàtàkì àwọn tí ó ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú igbákejì ààrẹ tẹ́lẹ̀ Àtíkù Abubakar, Peter Obi látẹgbẹ́ Labour àti àwọn tó wà ní ẹgbẹ́ òṣèlú African Democratic Congress ADC. Ó sọ wípé ó ṣeéṣe kí àwọn kan máa lo ààrẹ gẹ́gẹ́ bí àti fi ṣe àhesọ̀rọ̀ ní ohun gbogbo. Ó dàbí ààrẹ òun kò tí sí ní àrọ́wọ́tó lórílẹ̀‐èdè yìí nígbà tí àwọn ọ̀rọ̀ náà ṣẹlẹ̀. Àwọn adarí olóṣèlú alátakò ni wọ́n fẹ̀sùn kàn wípé oríkò yìí tí wọ́n ti sọ wípé ètò wọn fún ètò òṣèlú yóò ti wáyé tẹ́lẹ̀ ni wọ́n dédé fagilé lójijì èyí tó mú kí àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú ADC tó parapọ̀ ọ̀hún ó rin èrè ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibùsọ̀ kó tó di pé wọ́n dé oríkò tuntun Shehu Musa Yar'Adua àtìlú Àbújá èyí tí wọ́n ṣe mú láti lè má ṣe pe àkíyèsí àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò kí wọ́n má bàa kó gidi wọn lọ́nà. Ọ̀nànúgà sọ wípé ìjọba tó wà lóde lọ́wọ́ yìí kò ní agbára bẹ́ẹ̀ ni kò ní èròǹgbà láti pa ẹnu àwọn ẹgbẹ́ alátakò mọ́ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti fi ẹ̀sùn kàn. Ó sọ wípé ìjọba tó wà lóde yìí ló fi àyè gba àpéjọpọ̀ tí ó sì fi àyè gba ẹgbẹ́ tó bá wùyàn láti ṣe tó bá ti bá òfin mu.
àjọ tó wà fọ́rọ̀ ìrìnàjò hajj lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà ti bẹ̀rẹ̀ ètò ìgbésẹ̀ ìgbáradì fún ètò ìrìnàjò sílẹ̀ mímọ́ ti ọdún 2026 látàrí bí àṣeyọrí ti wáyé fún ìrìnàjò hajj ti ọdún 2025 alága àjọ nacom alhaji abdullahi pakistan ló sọ̀rọ̀ náà nígbà tó ń bá oníròyìn sọ̀rọ̀ ní kano ní kété tí wọ́n gún wá láti orílẹ̀-èdè saudi arabia. Ó sọ wípé àjọ ọ̀hún ni ó ti gba ìlànà àṣẹ látọ̀dọ̀ àwọn aláṣẹ saudi wípé àwọn kò ní dúró de orílẹ̀-èdè kórílẹ̀-èdè tí ó bá pẹ́ kó tó di pé wọ́n fi ẹnu ètò wọn jóná. ilé ẹjọ́ kan lórílẹ̀‐èdè Madagascar ti dá ẹjọ́ wípé kí wọ́n ṣe iṣẹ́ abẹ ọ̀ya fún ọkùnrin kan fún bí ó ti fi ipá bá ọmọ jòjòló ọmọ kékeré kan lájọṣepọ̀. Ẹjọ́ ọ̀hún ni ó ṣú jáde nínú pẹ̀lú ẹ̀sùn pé ó gbìyànjú láti dẹ̀mí ọmọ kékeré ọmọbìnrin ọdún 6 légbodò. Ìròyìn wa fún ti àṣẹlẹ̀ yìí kò ní ju báyìí lọ lọ́la ní kẹ́ darapọ̀ mọ́ wa nígbà tí a mú ìròyìn mọ̀ wá fún yín kásùn rẹ̀.